ஓகே கைஸ், நான் செகண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. ஸோ நான் வெளியாகணும். ஸோ மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு செல்லிங் வர்றதுக்கு ஹை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இந்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் அண்ட் எகெயின் சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு மேலே போயிருக்கு. ஸோ இந்த சப்போர்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஒரு புல்லிஷ்னஸ். டெஃபினட்டாக வந்து இந்த லெவல் வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஹை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 60 பாயிண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணோம். ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆனதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் செட்டப். ஸோ இது இந்த பிரேக் அவுட் டவுன் கொடுக்கும்போது நீங்கள் பார்த்துருக்கணும், மொமெண்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக பிரேக் டவுன் கொடுத்துச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல டெஃபினட்டாக வந்து ரீட்டைலர்ஸ் வந்து என்ட்ரி ஆகிருப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ரீட்டைலர்ஸ் என்ட்ரி ஆகிறவங்க அவங்களோட ஸ்டாப் லாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப் சைடு தான் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஸாக இந்த லெவல் பிரேக் பண்ணிருச்சு. ஸோ இந்த லெவல் பிரேக் பண்ணும்போது செல்லர்ஸ் வந்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த லெவல்ஸ்லாம் பிரேக் பண்ணும்போது மொமெண்டம் ஃபாஸ்ட்டாக வரும் டவுன் சைடு. ஸோ அப்போ ரீட்டைலர்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு வெளியாயிருவாங்க. ஸோ மார்க்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணாது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைலர்ஸ் இந்த லெவலில் டெஃபினட்டாக என்ட்ரி ஆகிருப்பாங்க. இந்த மொமெண்டம் ஃபாஸ்ட்டாக டவுன் சைடு வந்துச்சு இல்லைங்களா, அந்த மொமெண்டமில் என்ட்ரி ஆகிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் இந்த இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணுது. நீங்கள் அந்த இடத்துல ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பொசிஷன் ஆப்போசிட் சைடில் வந்து அக்குமுலேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ டெஃபினட்டாக மார்க்கெட் வந்து இங்கேருந்து கீழே இந்த லெவல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டு கீழே போகிறதுக்கு ஹை பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்சைடு போயிருக்கலாம். ஆனால் வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கேருந்து செல்லிங் வர்றதுக்கு ஹை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் வேலை இருக்குங்காட்டி நான் வெளியே ஆகணும். ஓகே கைஸ், நாளைக்கு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா கேப் அப் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா 126 பாயிண்ட் கேப் அப் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா 19 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஸோ வெயிட் பண்ணலாம், மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகட்டும். மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 20 செகண்ட்ஸில் வந்து மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிரும். ஓகே கைஸ், நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். என்ட்ரி எடுக்கும்போது நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். நான் இப்போதைக்கு வீடியோ பாஸ் பண்ணுறேன். கைஸ், நாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஷார்ட் என்ட்ரி போயிடலாம்.
டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அக்கார்டிங் டூ பிரைஸ் செக்ஷன் வந்து டார்கெட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நம்ம செட் பண்ண டார்கெட்டில் வந்து நம்ம எக்ஸிட் ஆயிடலாம். நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a You call me a You call me a You call me a I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grave 6 feet like You call me a 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 Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a You call me a ஓகே கைஸ், நம்ம இந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆயிடலாம். மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஹை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது.